Hello students, in today's lecture we'll be learning about the concept of scientific management. This scientific management is a concept which has been developed by management thinker Frederick Taylor. He was the first management thinker who brought about the concept of science and management together. Okay, so therefore he is also called as father of scientific management. Now, as management is a science of people or it's a social science, management relates with people. Whatever we learn in management, it is about to be done in case of people, isn't it? So management deals with people, we can say. So it was very difficult to bring about science, scientific methods, scientific techniques into management, and Frederick Taylor was the first management thinker who brought about this rare combination of science and management together, which is together called as scientific management. Okay, so he was the first person who insisted on introduction of scientific methods in management. He believed, and with the help of experiences and he whatever experiments he conducted, on basis of that he proved that yes, scientific methods and techniques can be used in the field of management. And he launched a new movement in 1910 which is known as scientific management, and therefore Taylor is called as father of scientific management. Okay, so this is the introduction of scientific management. Then we are going to see the definition of scientific management. Of course, this definition is given by Frederick Taylor. Now, according to him, what is scientific management? It is knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. Means what? Scientific management means you must know what your men means your employees, your workers, what you want from them exactly. What are you expecting? What kind of results you are expecting from them? That is knowing what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. Whatever expectations you are having from them, you should get them fulfilled from your employees and see to it that your employees are working as per your expectations in the best and cheapest way. This is what scientific management is about. Okay, in Marathi I would like to tell ki scientific management means की तुम्हाला माहिती पाहिजे की तुमच्याकडे जी लोकं आहेत, तुमचे एम्प्लॉईज आहेत, त्यांच्याकडून तुम्हाला कशा प्रकारचं काम करून घ्यायचं आहे, त्यांच्याकडनं काय एक्सपेक्टेड रिझल्ट्स आहेत. आणि नुसतं माहिती असून उपयोग नाही, तर तुम्हाला त्यांच्याकडून ते काम अतिशय बेस्ट पद्धतीनं केलं पाहिजे. बेस्ट पद्धतीनं म्हणजे काय? यू हॅव टू सी टू इट की तुमचा प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल, तुमचा प्रत्येक एम्प्लॉई, तुमचा प्रत्येक वर्कर हा त्याच्यामध्ये असलेली बेस्ट स्किल, बेस्ट क्वालिटी, इंटेलिजन्स याचा वापर करून तुम्ही दिलेलं काम हे बेस्ट मेथडनी कसं करेल, हे बघणं म्हणजे सायंटिफिक मॅनेजमेंट. ओके, सो सायंटिफिक मॅनेजमेंट ही कन्सेप्ट आणणारं फ्रेडरिक टेलर हे पहिला मॅनेजमेंट थिंकर होते. आणि त्यांनी रेअर कॉम्बिनेशन की आजपर्यंत कोणी विचारही केला नव्हता की सायन्स आणि मॅनेजमेंट याचं कॉम्बिनेशन होऊ शकतं. कारण की सायन्स ॲज यू ऑल नो, आपण लास्ट लेक्चरमध्ये मॅनेजमेंट इज अ सायन्स हे प्रूव्ह केलं आपण काही फीचर्स बघून. तर सायन्स हे खूप सिस्टमॅटिक सब्जेक्ट आहे. त्याच्यामध्ये सगळे परफेक्शन आहे. आपण एखादं केमिकल हे प्लस हे म्हटलं की त्याचे रिझल्ट हे ऑल ओव्हर युनिवर्स ट्रू येतात, सगळ्यांकडे सिमिलर येतात, सारखे येतात. पण मॅनेजमेंट हे माणसांशी रिलेटेड आहे. इट इज रिलेटेड टू पीपल. आपल्याला लोकांना हाताळायचं आहे आणि लोकं वेगवेगळ्या जगभर सगळीकडं लोकं ही वेगवेगळी असतात. दोन इंडिव्हिज्युअल कधी एकसारखे नसतात. ओके, सो सायन्स आणि मॅनेजमेंट ह्याचं कॉम्बिनेशन करणं खूप अवघड होतं. पण हे वेगळी कन्सेप्ट आणली कोणी, तर टेलरनी आणली. ओके, देन फर्दर the scientific management is based on experience and experiment done by Frederick Taylor, and he gave more importance on innovations and improved techniques of production. म्हणजे नाविन्याला आणि
जास्त चांगले प्रकारचे मॉडर्न टेक्निक यूज करायला प्रोडक्शनसाठी ह्याच्यावर भर दिला टेलरनी. त्यांचा फोकस तो होता. His stress was on cooperation between management and workers. He was a firm believer that scientific management can only be successful only when there is cooperation between management and workers. Okay, and then we are going to see what are the characteristics of scientific management. Okay, so the first one is, of course, it's a systematic approach, because wherever a science as a subject comes, here Taylor was a person who practiced scientific methods and scientific techniques for the use of management, and the results were literally miraculous. चांगले रिझल्ट्स आले जेव्हा सायंटिफिक मॅनेजमेंट ऑर्गनायझेशन्समध्ये वापरले गेले. तर सिस्टमॅटिक अप्रोच म्हणजे डेफिनेटली सिस्टमॅटिक अप्रोच आहे ह्याच्यामध्ये, कारण सगळ्या गोष्टी ह्या सायंटिफिकली केल्या जातात. म्हणजे एखाद्या वर्करला जर तुम्ही एखादा जॉब देणार असाल, टास्क देणार असाल, तर तो सायंटिफिकली त्यांनी तो कसा करायचा आहे, किती वेळेमध्ये करायचं आहे, कुठले टूल्स आणि इक्विपमेंट्स वापरून करायचं आहे, ह्याच्याबद्दलचं परफेक्ट आधी तुमचा प्लॅन रेडी असतो आणि म्हणून मग तो इम्प्लिमेंट केला जातो. त्यामुळे इट्स अ सिस्टमॅटिक अप्रोच. ह्याच्यामध्ये कुठलाही वेगनेस नाही आहे. सगळं सायंटिफिकली ॲनलाइज करून मग ठरवलं जातं. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ सिस्टमॅटिक अप्रोच. Then second point is brings complete mental change. Mental change means your way of thinking. Now definitely if you want to make scientific management successful in your organization, then you require a drastic mental change in both employer and employees, because both of them should be ready for more production, more work, more working more efficiently, for better production, more production, and for higher profits. And what is required for this is that cooperation between management and workers. Okay, so that is very important part in scientific management. And when workers want to cooperate management, definitely these workers have to make change in their mentality, because a positive attitude will definitely give you that ability to cooperate your management. Okay, so a complete mental change is required both in employer and employee. Okay, the next is discards traditional management. Of course, as I said right now, that Taylor believes in innovations and improved techniques. He says, according to him, you should discard the old techniques of production and adopt new modern methods which are now being practiced in the world. New technology have to be adopted. You go for finding new ways of making your product, isn't it? So he believed in innovations and modern methods, and he said that you should discard the traditional management. Okay, then next one is requires strict observance of rules. Now scientific management is based on rules. Okay, and these rules have to be followed very strictly, because everything is being scientifically designed, scientifically analyzed. The work is given in on basis of science, the equipments to be used is on the basis of science. So strict rules are being laid down, and the employer and employee, both of them, have to strictly follow these rules. This is the requirement of scientific management. Okay, then next is fifth one, it scientific management improves the efficiency of workers. Now we are going to study which are the various techniques of scientific management. In that we'll be learning what is work study, motion study, fatigue study, right? So different studies were undertaken by Taylor, and on basis of that he has decided the standard task. And because of these studies, the efficiency of workers have been increased. And definitely when the efficiency of workers increase, definitely it benefits the organization, it increases the productivity, and it increases the profit of the organization. So that is the ultimate benefit which the organization gets. Okay, then next is it gives due weightage to specialization. Okay, so Taylor believes in division of work in such a way that each individual is supposed to do only a piece of work,
And when the individual repeatedly he performs the same task again and again, what will happen? He will become an expert in that particular job, isn't it? And this expertise is called as specialization. So Taylor believed in specialization. He said that the worker should be given only a small piece of work where that worker should become expert in that particular work. And definitely when you specialize in something, when you become an expert in something, definitely your efficiency increases. Okay, this is what is being expected in scientific management, so that is being believed. Then next is useful for large organizations. Now why it is scientific management is only useful for large organization? Because implementing scientific management is very costly, because you have to make scientific use of scientific methods in your organization. You have to undertake lot of research work, and for that purpose you require lot of investment. And these giant companies or these large organizations, those who are financially sound, they can only afford scientific management in their organization. Okay, so it is said that it is useful or beneficial for large organizations who are financially very strong. And the last characteristic of scientific management is that it attempts to minimize the wastages. It doesn't believe in wastages. It wants to minimize the wastage of human labor, you can say, of material, you can say, everything. That means, according to Taylor, all the resources of production should be carefully utilized, and they should be utilized at their optimum. That means maximum utilization of resources has to be undertaken with minimum wastage. Okay, certain amount or certain percentage of wastage is being taken for granted, but you as a management has to see to it that the wastages are minimized. Okay, so these are the characteristics of scientific management. Okay, now we are going to see the principles of scientific management. So there are four principles. The first one is science, not rule of thumb. Now, as I said, that in scientific management, everything is being scientifically designed. That means a standard task is decided. स्टँडर्ड टास्क म्हणजे एका वर्करला जे काम करावं लागतं ते त्यांनी किती वेळामध्ये, किती हालचालींमध्ये, दॅट मीन्स किती टाईममध्ये, किती मोशनमध्ये कसं कंप्लीट करायचं आहे, कुठले इक्विपमेंट्स आणि टूल्स वापरून करायचं आहे, या सगळ्याचं कॉम्बिनेशन वापरून त्याचा स्टँडर्ड टास्क हा डिसाईड केलेला आहे. हे सायंटिफिकली केलेलं आहे सगळं रिसर्च करून. ओके, सो to determine the standard time and standard method, each element of work and motion required to be performed are scientifically analyzed. Of course, the tools and working conditions are also scientifically arranged. Okay, so there is no scope for rule of thumb. Now the question is, what do you mean by rule of thumb? Rule of thumb म्हणजे काय, तर तुमच्या मॅनेजरला त्याच्या पर्सनल जजमेंटनुसार कुठल्या गोष्टी करण्याची इथं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिलेलं नाही, मुभा दिलेली नाही. ओके, इथं काय आहे, तर तुम्हाला सायंटिफिकली जे तुम्हाला सांगितलेलं आहे करायला तेवढंच करायचं आहे, तुम्हाला तसंच करायचं आहे, त्याच पद्धतीनं करायचं आहे, तेवढ्या वेळेमध्येच करायचं आहे, सांगितलेले इक्विपमेंट्स वापरूनच करायचं आहे. त्यामुळे इथं मॅनेजरला आपण ज्याला म्हणू पर्सनल जजमेंट किंवा स्वतःचं डोकं वापरायचं नाही आहे. ओके, इथं सायन्स आहे, इथं सायंटिफिकली बेस्ड आहे, सायंटिफिक मॅनेजमेंट म्हणतोय म्हटल्यानंतर सायन्स इज द बेस ऑफ दिस method, right? So science is being utilized everywhere. So you as an individual manager, you don't have to make use of your own brain here or judgment or your experience, isn't it? Whatever is being told to you, you have to just do it. That is the meaning. Then next principle is harmony, not discord. Now this means that as I said, that in scientific management more focus is on increasing the productivity. Now what is productivity? Productivity is the ratio of input and output. With the help of less input you should come up with maximum output. Okay, that time you say that your productivity is high. So Taylor's focus was to increase the productivity. Now when the productivity will increase because of use of scientific management, what will happen? The work management is ready to pay workers the higher amount of wages. Okay,
and when you are getting higher wages for higher productivity, what would the state of mind of workers would be, म्हणजे वर्कर्स काय विचार करतील, तर ते म्हणतील की आपण चांगलं काम केलं किंवा जास्त प्रोडक्टिव्हिटी केली, वाढवली, तर आपल्याला चांगले वेजेस मिळत आहेत, रिटर्न्स चांगले मिळतात, पगार चांगला मिळतो, तर आपण मनापासून काम करावं. ओके, त्यामुळे वर्कर्स काय करतात, दे परफॉर्म सिन्सिअरली अँड दे स्लो टॅक्टिक्सकडे जात नाहीत. स्लो टॅक्टिक्स म्हणजे मुद्दामून हळूहळू काम करणे. ओके, हे प्रकार इथं होत नाही, कारण तुम्हाला तुमच्या प्रोडक्टिव्हिटीच्या बेस्ड तुम्हाला वेजेस मिळतात. तुम्ही जेवढी जास्त प्रोडक्टिव्हिटी जेवढी वाढेल तेवढं तुमचा पगार वाढणार आहे. हे माहीत असल्यामुळे वर्कर्स जास्त डिवोशननी काम करतात आणि ह्यामुळं काय होतं की देर इज अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन मॅनेजमेंट अँड वर्कर्स, की जे आपल्याला एक्सपेक्टेड आहे सायंटिफिक मॅनेजमेंटमध्ये. ओके, सो इथं हार्मोनी होते, म्हणजे पीस राहतो, म्हणजे शांतता राहते, चांगले रिलेशन्स राहतात कोणाचे, मॅनेजमेंटचे आणि वर्कर्सचे. ओके, अँड दिस इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड इन सायंटिफिक मॅनेजमेंट, कारण सायंटिफिक मॅनेजमेंट कॅन ओनली बी सक्सेसफुल इफ युअर वर्कर्स अँड मॅनेजमेंट आर हॅव्हिंग गुड रिलेशन्स. इफ वर्कर्स आर कोऑपरेटिंग द managers, okay, then only you can be successful. Next is cooperation, not individualism. Now, management can get more profit only if the workers perform their duties efficiently and economically. The management provides them with standard materials, standard tools, standard working condition, and provides them with training in standard methods to make increased productivity possible. Therefore, the process of scientific management depends upon cooperation rather than individualism. म्हणजे काय, तर तुम्हाला सायंटिफिक मॅनेजमेंट सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट करायचं असेल तुमच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये, तर ते एकट्याने करता येणं शक्य नाही आहे. इट इज इम्पॉसिबल. इट्स अ टीमवर्क. ह्याच्यामध्ये तुम्ही वर्कर्सला सगळ्या गोष्टी प्रोव्हाइड करताय, त्यांना ट्रेनिंग देताय, त्यांना सायंटिफिक मेथड शिकवताय. हे सगळं कधी पॉसिबल होईल, ज्यावेळेला वर्कर्स तुम्हाला कोऑपरेट करतील. त्यामुळे वी कॅन से दॅट सायंटिफिक मॅनेजमेंट इज नॉट अ वन मॅन शो. It is a group activity. It requires cooperation from workers. Therefore, it believes in cooperation rather than individualism. म्हणजे एकट्याने करण्याचे हे काम नाही. आणि लास्ट फोर्थ प्रिन्सिपल काय आहे, तर मॅक्झिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्टेड वन. नाव मॅक्झिमम आउटपुट म्हणजे इथं तुमचा फोकस प्रोडक्टिव्हिटी वाढवण्यावरच आहे. isn't it? You have to come up with maximum output. सो मॅक्झिमम आउटपुट जर झालं किंवा आउटपुट तुमचं जास्त वाढलं, तर डेफिनेटली हे बेनिफिशियल कोणासाठी आहे, तर मॅनेजमेंट आणि वर्कर्स दोघांसाठी आहे. कसं काय, तर जर प्रोडक्टिव्हिटी वाढली तर तुमचे प्रॉफिट पण वाढणार आहेत, जे मॅनेजमेंटसाठी बेनिफिशियल आहे किंवा फायद्याचं आहे. आणि तुमचं जर प्रॉफिट वाढले तर तुमची प्रोडक्टिव्हिटी वाढली, प्रॉफिट वाढले तर तुमच्या वर्कर्सला तुम्ही जास्त सॅलरी किंवा वेजेस देणार आहात, किंवा ॲडिशनल तुम्ही त्यांना बोनस पण देणार आहात. इजंट इट? त्यामुळे इथं दोन्ही पार्टीजला बेनिफिट होतो जेव्हा तुम्ही मॅक्झिमम आउटपुटसाठी जाता. त्यामुळे इथं फोर्थ प्रिन्सिपल काय सांगते, यू शुड गो फॉर मॅक्झिमम आउटपुट, नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट. इथं तुम्ही कुठलेही बंधन ठेवायचे नाही आहे. जेवढं मॅक्झिमम आउटपुट होईल तेवढं केलं पाहिजे, कारण की ते दोन्ही पार्टीजसाठी खूप फायद्याचं आहे. दुसऱ्या दोन्ही पार्टी म्हणजे कोणत्या, मॅनेजमेंट आणि वर्कर्स. मॅनेजमेंटला जर प्रोडक्टिव्हिटी वाढली तर काय फायदा होतो, तुमचे प्रॉफिट वाढतात. ओके, प्रॉफिट वाढला तर तुम्ही वर्कर्सला जास्त चांगला पगार देऊ शकता. ओके, त्यामुळं मॅक्झिमम आउटपुट हे दोघांसाठीही बेनिफिशियल आहे. ओके, सो इन टुडेज लेक्चर what we saw about is, just I'll take a review. We saw the concept of scientific management, which was developed by Frederick Taylor. He is also called as father of scientific management. And then we saw the characteristics of scientific management and the principles of scientific management. Okay, so with this I end the lecture. Thank you.